Dear students, in electricity chapter, Wheatstone bridge for class 12 physics, intermediate second year physics, important one. So we want to derive the formula for balanced condition of Wheatstone bridge. So in the previous video we already explained what about Kirchhoff first law and Kirchhoff second law. Now, so what about Wheatstone bridge? First circuit diagram we are taking. We are drawing circuit diagram. This is a galvanometer. It is a resistance R1, resistance R2, resistance R3, resistance R4. So now from this we want to connect to a battery. So from A junction A, it is a battery. Now junction C. This point is C, this point is D, this is A. Now from this circuit current is coming I. Now here it splits as through this R1, I1, through this R2, I2, through the galvanometer, Ig, through R3, I3, through R4, I4. This is circuit diagram. So don't forget R1, R2, R3, R4, A, B, C, D and galvanometer. So from the point B, so current is coming. So now డిస్క్రిప్షన్ ఎలా రాయాలనేది చెప్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. Wheatstone bridge consists of 4 resistors having resistance R1, R2, R3 connected as shown in the circuit, forming 4 junctions A, B, C and D. మళ్ళీ ఒకసారి Wheatstone bridge consists of 4 resistors of resistance R1, R2, R3, R4 connected as shown in the circuit. Wheatstone bridge consists of 4 junctions A, B, C and D. Now, between the junction A and C, third point, between the junction A and C, a battery of potential difference V is connected. Between the junctions D and B and D, galvanometer having resistance, its resistance is capital G, is connected. మళ్ళీ ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. Wheatstone bridge consists of 4 resistors of resistance R1, R2, R3, R4 connected as shown in the figure. Wheatstone bridge has 4 junctions A, B, C and D. Next, between the junctions A and C, a battery of potential difference V is connected. Between the junctions B and D, galvanometer G is connected. Resistance of galvanometer nu G gaane తీసుకుంటాం. Now from the junction current I is splitting as I1, I2. At the junction B, I1 is splitting as Ig and I3. Next, at the junction D, Ig, I2 combine అయ్యి ఏ విధంగా పోతున్నాయి అంటే I4 గా పోతున్నాయి. So now for derivation of formula for the balanced condition in the Wheatstone bridge, we apply Kirchhoff first law and Kirchhoff second law. So now we are applying ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా రాసినాక ఇది రాయాలి. అప్లయింగ్
కిర్చాఫ్స్ ఫస్ట్ లా. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ద జంక్షన్ బి. జంక్షన్ బికి అప్లై చేస్తున్నాం కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా. చూడండి, జంక్షన్ బి కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా ఏంటంటే జంక్షన్ లేకి ప్రవేశించే కరెంటు మొత్తము జంక్షన్ నుంచి బయటికి పోయే కరెంటు మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ లీవింగ్ ద జంక్షన్. ఇప్పుడు మనకు I1 అనే కరెంటు జంక్షన్ బి వద్దకు ప్రవేశిస్తూ ఉంది. మళ్ళీ ఈ I1 అనేది రెండుగా విడిపోయి ఇలా జంక్షన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. IC I3 యారో మార్క్స్ ద్వారా కనుక్కోవాలి. యారో మార్క్ బి వైపు ఉంది కాబట్టి I1 ఈజ్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్, IC అండ్ I3 ఆర్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్. సో సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ ప్రకారం తీసుకుంటే, ఆ ప్రకారము మనం గమనిస్తే I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది, IC ప్లస్ I3 ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. నెక్స్ట్ we are applying the Kirchhoff first law for the junction D. Second case for the junction D. సో D వద్ద మనం గమనిద్దాం. మీరు D వద్ద గమనిస్తే I2 అనేది D వైపు పోతా ఉంది, IC అనేది D వైపు పోతుంది. అంటే దీస్ టూ కరెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ D. I4 అనేది లీవ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి I4 సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్. D అనే జంక్షన్ను వదిలేసేటువంటి కరెంటు I4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంటర్ అయ్యే కరెంటు IC ప్లస్ I2 ఈక్వేషన్ నంబర్ 2. ఈ విధంగా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీ వాంట్ టు అప్లై ద కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. applying Kirchhoff's second law for the closed loops. ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ఏం తీసుకుందాం అంటే BDAB అంటే B నుంచి అబ్జర్వేషన్ మొదలైంది, B నుంచి Dకి వచ్చాము, D నుంచి Aకి పోయాము, మళ్ళీ A నుంచి. అప్పుడు ఇదంతా ఏమవుతుంది, సో ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ BDAB. సో BDAB మనము సైన్ కన్వెన్షన్ చెప్పాం. కరెంట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే when we move along the direction of current, it is, for example, current is moving in the left to right direction. అబ్జర్వర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటే I ఇంటూ ఆర్ను ఏ సైన్తో తీసుకుంటామంటే మైనస్ సైన్తో తీసుకుంటామని చెప్పాం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ క్లియర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కరెంట్ ఇన్ ద వైర్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ టు రైట్. అబ్జర్వర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉందంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. అబ్జర్వేషన్ ఆల్సో లెఫ్ట్ టు రైట్. అప్పుడు ఈ I ఇంటూ ఆర్ అనేటువంటిది ఏ సైన్తో తీసుకుంటామంటే మైనస్. ఒకవేళ ఆపోజిట్ ఉంటే ప్లస్తో తీసుకుంటాం. దాని ప్రకారం మనం చూద్దాం. సో మనం ఇక్కడ రాసాం క్లోజ్డ్ లూప్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, BDAB అంటే B నుంచి అబ్జర్వేషన్ మొదలుపెట్టాం, Dకి వచ్చాం, మళ్ళీ Aకి పోయాం, మళ్ళీ చూడండి B నుంచి Dకి వచ్చాం, Aకి పోయాం, మళ్ళీ Bకి పోయాం, BDAB. సో B నుంచి Aకి వచ్చేటప్పుడు మనము కరెంటు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, B నుంచి Aకి అలాంగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అప్పుడు కరెంటు I వాల్యూ అంటే IC, రెసిస్టెన్స్ను Gగా తీసుకుంటాం. ఏ సైన్తో తీసుకోవాలి అంటే సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారము మైనస్ సైన్తో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా సమ్ ఆఫ్ changes in potential difference across the closed loop is 0. So this implies minus IC into G. I అంటే IC తీసుకున్నాం, గ్యాల్వనోమీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ను క్యాపిటల్ G తీసుకుంటాం. స్టేట్మెంట్ ప్రకారము కిర్చాఫ్ సెకండ్ లాలో ప్లస్ ఉంటుంది. తర్వాత B నుంచి Dకి వచ్చాము, D నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము చూడండి, ఆపోజిట్ టు డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏమో ఏ నుంచి బీకి వస్తూ ఉంది, మనమేమో డి నుంచి ఏకి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ టు కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటే I2 R2 ప్లస్ సైన్తో వస్తుంది.
నెక్స్ట్ మళ్ళా స్టేట్మెంట్లో సమ్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకుంటాం. సో డి నుంచి ఏకి వచ్చాం, మళ్ళీ ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాం. చూడండి, ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమొస్తుంది, కరెంట్ కూడా ఏ నుంచి బీకి వెళ్తుంది. అబ్జర్వర్ యొక్క అబ్జర్వేషన్ కూడా ఏ టు బి కాబట్టి -I1 R1 ఈక్వల్ టు 0 స్టేట్మెంట్ ప్రకారం, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా స్టేట్మెంట్ ప్రకారం. సో -IZ ప్లస్ I2 R2 minus I1 R1 is equals to 0. This is equation number 3. Now we are applying Kirchhoff's second law again for the loop BC DB. అంటే అబ్జర్వర్ ఆ నుంచి అక్కడికి అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాడు, బి నుంచి సికి, సి నుంచి డికి, డి నుంచి. చూడండి, బి నుంచి సికి వచ్చినప్పుడు కరెంట్ కూడా బి నుంచి సికి వెళ్తుంది. మళ్ళీ అబ్జర్వర్ సి నుంచి డికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఏమో ఆపోజిట్ ఇక్కడ కూడా. కాబట్టి ఇదేమో ఇవి రెండు మైనస్తో తీసుకుంటాం, ఇవి రెండు ప్లస్తో తీసుకుంటాం. సో ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ అప్లయింగ్ కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. సెకండ్ కేస్ ఇది. ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ BCDB అప్లై చేసాం, BCDB. సో బి నుంచి సికి వచ్చినప్పుడు కరెంట్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో వస్తూ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఏం రాయొచ్చు అంటే -I3R3. స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇది ప్లస్ తీసుకుంటాం. తర్వాత కరెంట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాం కాబట్టి I4R4. తర్వాత స్టేట్మెంట్ ప్లస్. ఇక్కడ చూడండి, బి నుంచి సికి వచ్చాడు అబ్జర్వరు, బి నుంచి సికి వచ్చాడు, మళ్ళీ సి నుంచి డికి వెళ్తున్నాడు. సి నుంచి డికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అంటే డి టు సి. కాబట్టి ఇదేం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ప్లస్ సైన్తో తీసుకున్నాం, ప్లస్ I4R4. ఈ ప్లస్ వచ్చేసి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్లోది రాస్తాం. మళ్ళీ డి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, సికి వెళ్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ మీరు గమనిస్తే. కాబట్టి కరెంట్ IC, గ్యాల్వనోమీటర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే Z. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పచ్చు. సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ -I3R3 ప్లస్ I4R4 ప్లస్ IZ క్యాపిటల్ Z ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 4. నౌ బ్రిడ్జ్ మనకు క్వశ్చన్లోనే ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ అన్నాడు కాబట్టి బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ IZ వాల్యూ 0గా ఉండాలి. ఈ పాయింట్ రాయాలి. ఫర్ ద బ్రిడ్జ్ టు బీ ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద గ్యాల్వనోమీటర్ షుడ్ బీ 0. ఈ పాయింట్ మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ ద బ్రిడ్జ్, వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ టు బీ ఇన్ balanced, so IZ must be 0. so IZ means current passing through the galvanometer ఖచ్చితంగా 0 ఉండాలి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ IZ వాల్యూని ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి అంటే 0గా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి చూద్దాం. సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IZ ప్లస్ I3 ఉంది. IZ వాల్యూ 0 అయితే అప్పుడు I1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే I3. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 5 అనుకుందాం. సో ఫ్రమ్ చూడండి, I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I3. ఎందుకు వచ్చింది I3 అంటే గమనిస్తే I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IZ ప్లస్ I3. IZ వాల్యూ ఇస్ 0 మీన్స్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I3. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 2 substitute the galvanometer current is 0, then I4 is equals to 0 plus I2. It gamaniste I4 is equals to IZ plus I2. Then it can be written as I2 is equals to I4. Equation number 6. Next, from equation number 3 we are taking. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 మీరు గమనిస్తే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 -IZ ప్లస్ I2R2 మైనస్ I1R1 is 0. IZ వాల్యూ 0 అయితే దిస్ ఇంప్లాయిస్ -0 ప్లస్ I2R2
మైనస్ I1 R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకంటే ఐజీ వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇదంతా 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు I1 R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I2 R2. ఈక్వేషన్ నంబర్ 7. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 7. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 4. ఈక్వేషన్ నంబర్ 4ను గమనించండి. మైనస్ I3 R3 plus I4 R4 IZ capital Z, IZ value 0 కాబట్టి plus 0. This implies I3 R3 is equals to I4 R4. Equation number 8. This is. Now we want to divide equation 7 with equation 8. Divide equation 7 with equation 8. I1 R1 by I3 R3 is equals to I2 R2 by I4 R4. But from equation 5 and 6 you can see I1 is equals to I3, I2 is equals to I4. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న స్థానంలో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే I3 R1 by I3 R3 is equals to I2 means we can write I4. So I4 R2 by I4 R4. Then I3 will be cancelled. I4 will be cancelled. So this implies R1 by R2 is equals R1 by R3 is equals to R2 by R4. So this is equation for balanced condition of Wheatstone bridge, or it can also be written as R1 R2ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే R1 by R2 is equals to R3 by R4. So using this formula we can calculate unknown resistance. So the balanced condition of Wheatstone bridge expression is R1 by R2 which is equal to R3 by R4. Very very important for class 12 physics in intermediate. So along with Kirchhoff laws, first law and second law. That's all students.